So this would take 2 kay maringasan electric fan last. So next terms are conformation and conformers. So I need to have some one na yun eh. Bagan, para makita ta. Dili po yung storya lang. So we go to the book. So this is conformation, conformers. So as you can see, tatang gindiskalaan nga ni ethane. So na-discuss usually itong book and mga magsayod para madagmi natin maintindihan. But actually, conformation will pertain to any other organic compound nga may dani mo conformation. So conformation in a simple terms is just isomers. Bagay pero isomerism. Pero usually bagay in reality bagan diri ra isomerism the fact nga aton anakon pag-define which is para madagmit maintindihan kasi define ko la haaton puplunganon nga animo isomerism o isomers magkaiba nga compound pero parehot ira kadamuhan imo element yan parehot ira mga element yan magkaparehot element yan kadamuhiton ang mga element carbon hydrogen and so on and so forth pero conformation actually in reality bagalatiya hindi ra iba nga compound pero iba nga compound isomerism nga English nga definition why because talaga si can see bisang magbasa ka mo hindi dat libro diri mo tira masiseparate in reality meaning waray kay to way pag-separate or I don't know, pangin diri pa kaya technology. Kay confirmation kasi is they are the same compound, pareho ka tanan element pati mga placement ng mga element, kada mo element nag-rotate laya ka ng piso nga nahapin lati usually at mga single bond. For double bond and triple bond for ethene and ethine, usually waray ka conformation kay animo bond between those two carbons kay usually na-highlight man lang kita tagduha carbon when we talk about these things na-highlight lang ng tagduhang carbon. So, when you talk about two carbons, so you might be talking about the bonds between them. And pertaining hitong triple bond or double bond or single bond, ang mga element nga nakakabit ito dida or paano ra na-react. So, ito yung solid restorya din eh. So, conformations is pag nag-rotate na single bond, kay iba na ang kabutangan imo mga atoms do pareho ra nga tanan, we call them conformation. In fact, there are infinite conformation na kada usa nga considering ito nga duduha nga carbon nga magsapit. There are infinite. Basta single bond ada, it can rotate. So every bit of degree of rotation, we can call them conformation. Okay? So bagayaran isomer. Yapon. Amit ya adir kita try na pag-introduce. So under the discussion about stereochemistry, it's another big name for isomerisms. Kay amin it isomerism sa pertaining lahat 3 dimension. Meaning nag-iiba lahat 3D. Kita niyo, amin nga term ng stereochemistry. Branch of chemistry concerned with the 3-dimensional aspects of molecules. So, dami ni biochem. Biochem, nag-inistorya kami din enantiomerism, D&L isomerisms, tira. So, at is under stereochemistry, meaning it's the branch of chemistry pertaining only to 3D. So, your conformation is somewhat only on the 3D side. That's why under stereochemistry na discussion. So, ada nag-introduce na ni McMurray. So, you have the term conformations. Ito nga paghitabo nga na-rotate ya. We call that conformation. Kan itong tawag iton nga mga compound in every conformations, we call them conformers. Tira. Okay? Basahan niyo. Again, you have to look it at different angle for you really to understand. So, iti yung maestro usala, bisang maghinungit, diligam ko't makaintindi kung di ka mo nagbabasa. Or probably looking at videos on the internet. Kaya video age naman kita. So, and then trying to make sense of the 3D and then going to the 2D, we have this Newman projection. So again, mga ways inira ma-convey lang natin message in a 2D form. Kaya di rin man magdadara kita laptop tapos magdodrawing nga apps tapos ipapakita ira 3D or magdadara kita model di rin man ito ya. So, conveying 3D and a 2D, one way of that is Newman projection, especially for this conformation. So, sikat the Newman projection.
So we can project it using a sawhorse, or we can project it in Newman. So amin it Newman. In a sawhorse, so niya, mas klaro ya, pero mas tedious gyapon niya. Unlike a Newman, nga maaram kita nga Newman, ami ini nga imo sawhorse or ini nga imo ball and stick in a somewhat 3D in a 2D. Kaya at least drawing man niya. So kung you could just imagine kung ako karoy ko convey ini information tapos ita akong available is writing, so pinakamadagmit adi or probably adi. So at least we know how to convey messages in a 2D. So amin ito gitutudloan kita. Era. Okay? So you have Newman projection. This is a Newman projection. And imulay ni way, or imulay ni sense. And imo front nga carbon because in Newman projection, you usually consider 2 carbons at a time. Kay bangin adala din itong reactivity or adala din dahil imo information niya kailangan. Sa amo ito, na-highlight ka lang tagduwa nga carbon. So, 18 mo gin iistoryahan, so malakas pag intindi. Because there are only 2 carbons for ethane. So, that is the Newman projection. Then, you have the staggered and eclipse. So, see? So, since you have many conformation, pag nag window era in a perfect window, we call it end-to-end and Newman projection as far away from one another as possible. Staggered when viewed end-to-end Newman projection, the highest energy, the highest energy. May kita niyo nga an imo definition of staggered is highest energy. The highest energy least stable conformation is the one on which the 6 carbon-hydrogen bonds are close as possible. Possible eclipse in Newman projection. So highest energy is iniya an imo eclipse. So kaya naman ma-highest energy, again, you have to think about the atoms as ball of energies, may the proton and electron. Ibig sabihin kung maghirani ito ira, more often than not, magka-clash it ira mga charge it imo protons and electrons. So, ito hitasit energy. Kay maghirani-hira. Meaning kung para yung mga putong iti ulo sa naghirani ka mo, da mag-aaway gud ka mo, magkla-clash ka mo, hitasit energy, probably magsunto kay ka mo. Ito eclipse na conformation. That's why kaya definition, dito high energy. So, kita na lang niyo nga term, ha? Okay. But when you talk about staggered, amo lang tiya pinakahimubo it energy. The lowest, kita at definition, lowest energy. Kaya, again, pinakahirayo, di rin man nila pwede magbulag, kay banded man nila yung imo covalent band. Diba? Banded man nila covalent band. So, your staggered conformation has the lowest energy. May mga LOE ni labi na mga energy nga side pero di na kita ito mag-compute. Bahay ka mo siya gini mo mga engineer or chemist. But anyway, just for the sake of information, dito ya, gin-discuss ito ni Daging. Gagraph pa ito ni rapid energy. Ini nga graph nga orange, this one is pertaining about the potential energy animo molecule. Yes, kay kukuha pa nga energy nira. It can even be modeled or simulated by an application. Okay? So, different angle, 120, 180, and so on and so forth. So, these are infinite conformation. Just like your line is an infinite representation of the energy which exists kung amin ira kabutang. So again, ini nga mga kabutang, amin ira energy pertaining. So, may kita natin pinaka-himobo anira potential well. We call this potential well. Adiha pinaka-ubos. Diba? Adira, inihira nga mga formation. 60 degrees, 180 degrees, and 360. Kumbaga, adira iton window. Wherein we call them staggered conformation. While the eclipse conformations, igbaw, diba? Ay ni manira, nagsasapaway or nag-iiguay at ira mga different carbons or different atoms nagclash anira mga atoms kay pinakahirani-hira ito adit pinakataas energy. Again, pinakamalaki sa pagintindi, mga putong ka mga nagsapit, posible ka magrabotay ang tira. Then we come to conformations of other alkenes. Okay. So I think the last terms here are the anti-gouge, gouge, and the eclipse conformation.
just like this one I think is propane. Med ed phone. Duhay niya carbon, med ed prop, med ed prop but. So this is I think butane. Nangaran dali. Butane, see, that is butane. See? So butane na niya. Sabihin you're already considering an duha ka carbon ang human projection pero may dali mga black adag ko just like butane you have another two CH3s sa niya. So amin pinakabalak siya pag-explain itong matutulong na terms. So your anti actually is the smallest energy hierarchy kaya ano ani mo black kasi CH3 sa CH3 again. Damo na tira ng mga element. So kung tagduha lang ang atoms hindi ko consider you're only talking about eclipse and staggered conformation. Okay, pero kung by blocks na amo nagkakagawa sa inyong mga term, you have your gauge, anti, and your eclipse, another eclipse conformation. So ang pinaka-immobo era nakikita niyo ang imong mga block for butane ang imo CH3 nga nag-window ipa man og si grayo ra duro ano ka. So ang pinaka-immobo energy. So kita tawag naton nga anti-conformation. So again anti-gauge nga ini ang classes eclipse. Nagtatawag ginagamit din ang mga more than 3 or may dagdag ko ang block kaya giko-consider din dahil gauge o din may gauge dahil mo yung projection. Okay? So yung pinakataas liwat we call them of course niya hindi nga 0 degree eclipse gihapon pero eclipse la you're talking about ano CH3 nga pinakahirani. So amo yung pinakadakong energy 19 kilojoules per mole. May danira nasunod na hirani again aada kahit eclipse ini nga 120 nga din 120 pero makikita nimo nga hindi mo CH3 naglalay nira pero hindi mo CH3 nira ra siya magkalay. So taas kapit energy pero kay bulag man hindi mo CH3 daw nagsasapaway ra nagsasapaway ra pero iba't ira kasapaw hydrogen lang hindi hydrogen lang daw nagsasapaw ra meaning hiranin ira mga distances. So amo nasunod din ang potential may kataas. Okay? They are discussed in terms of energy. Kahit gamit talaga ito nila high energy na concept. Meaning, pag-separate era or probably paano masasabtan. Again, we can also detect them or the scientist detects them with the use of energy. Even pag drawing ito mga apps application, mga energy na ito ang in-input na gamit ito nakaka-simulate. See? Ito ang mga postura, ito ang mga so you have your gauge and next liwat nga hormono not like the anti-conformation meaning dire mag-window ani mo mga atoms pero ni mo CH3 medyo maghira-hira window. That's why there are called gauge ini ano na ba. Okay? So ano yung discussion niya ani pertaining dito also sa pag-discuss na dito. Okay? So again natawag ko ito ng trivia. Ulit pa kung pag-record kailangan din but na take matter lang din. Bakit di ba din nakakagiwin yung kaya nagkukorek dira era mga hardwares. At least ako nakakagim ako. She